तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। The best cooked food prepared by the pure souls. ரொம்ப நல்ல உணர்வு எது அப்படின்னா, அந்த ரொம்ப நல்ல உணவு எதுனா இந்த பிராமணர்கள் வந்து கடவுளோட நினைவுல, பாபாவோட நினைவுல சமைக்கிற அதுதான் வந்து மிக மிக உயர்ந்த உணவு. எது நமக்கு தேவை அப்படின்னா ரொம்ப ஆழமான உணர்வு. அதாவது பாபா வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அத வந்து புகழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பாபா நமக்கு கொடுத்திருக்காரோ அத வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அது வந்து புகழ்ந்து பாடுறோமோ, அத பத்தி எப்படி நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம மகிழ்ச்சியாக ஆடிட்டு இருக்கோமோ, அப்ப நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம மகிழ்ச்சியாகவும் புன்னகையாகவும் இருக்க முடியும். நான் வந்து எப்பொழுதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், எப்படி பாபா வந்து நம்மள வந்து எவ்வளவு சில விஷயத்தெல்லாம் எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறாருன்னு. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா கூட, ஏதோ ஒரு கடுமையான விஷயம் வந்தா கூட, ஏதோ நெகட்டிவ் விஷயம் வந்தா கூட பாபா சொல்லுவாங்க, பாபா வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கறது வந்து அத வந்து விளையாடுங்க, அந்த சூழ்நிலையோட விளையாடுங்கன்னு நமக்கு அவர் அட்வைஸ் கொடுப்பாரு. மாயா வந்தா கூட கவலைப்படாதீங்க, பயப்படாதீங்க, மாயாவை பார்த்து பயப்படாதீங்க, ஞானத்துல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஞானம் இருக்குது, அத வந்து ஏத்துக்கொள்ளுங்கள். இது வந்திருக்கு, அது வந்து உங்களை வந்து ஒவ்வொரு விளையாடுறதுக்கு வந்திருக்கு. ஆனா விளையாடிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு நம்ம வந்து அதுல போய் மாட்டிக்கிறோம், அதுல போய் மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம். சோ கொண்டாடணும், நம்ம கொண்டாடணும்னா அது உண்டான மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் நமக்குள்ள இதயத்துல மகிழ்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து என்ன வேணும், நம்ம நம்மளோட சமஸ்காரம் வந்து மாறணும், நம்ம சமஸ்காரம் வந்து மாத்தணும். அந்த கலப்பட சமஸ்காரம் நமக்குள்ள நம்மளோட புத்திக்குள்ள மிக்ஸ்டு சமஸ்காரம், கலப்பட சமஸ்காரம் இருந்தது அப்படின்னா அப்ப வந்து அந்த கொண்டாடும் அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்காது. சோ உங்ககிட்ட அந்த சக்தி இருக்கா, பவர் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ற அந்த சக்தி உங்ககிட்ட இருக்கா? பாபா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாரு, ஏதோ ஒரு அதாவது எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நம்ம உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடணும். அந்த பயிற்சி பாபா நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காருல. எந்த பயிற்சி, எந்த கொஞ்ச நேரத்துல, அதாவது நேரமே இல்லாத டைம்ல நம்மளோட புத்தியை வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு உணர்வுல எடுத்துட்டு போங்க. நீங்க சத்தியுகத்துல இருக்கணுமா, அங்க கொண்டு போங்க. உங்களோட ஆத்ம உணர்வுல இருக்கணுமா, அங்க போங்க. உங்க சூக்ஷ்ம உலகத்துக்கு போகணுமா, அங்க போங்க. நீங்க ஏதாவது சேவை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, அந்த உணர்வுல இருந்து அதை பண்ணுங்க. நமக்கு வந்து நமக்குள்ளேயே அந்த அதிகாரம், நம்மளோட சொந்த புத்தி மேல நம்ம அதிகாரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பதான் இந்த உலகத்துல நம்ம அதிகாரம் பண்ண முடியும். बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे
Om Om Shanti. Shanti. Transform the old sanskars and perform the dance of harmonizing sanskars. See one's character இன்றைய and the living being. சமஸ்காரங்களை மாற்றுங்கள். In order to சமஸ்காரங்களை transform the ஒத்துசைக்கும் sanskars நடனம் of நிகழ்த்துங்கள். attraction to the body இன்றைய தலைப்பு that ஒருவருடைய pull you குணத்தை ஆத்மாவை against your மட்டும் wish, பாருங்கள். உங்கள் pay விருப்பத்திற்கு attention எதிராக to உங்களை two main இழுக்கும் things. உடலிடம் ஈர்க்கும் First, சமஸ்காரங்களை see மாற்றுவதற்கு each one's character. 2 முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் Second, செலுத்துங்கள். முதலில் only see the living ஒருவரின் being, குணத்தை பாருங்கள். soul, இரண்டாவது ஆத்மாவை at மட்டும் present. பாருங்கள். This தற்போது is the main முக்கிய effort முயற்சியாக இதுவே required. தேவைப்படுகிறது. With this இந்த effort, முயற்சியால் உங்கள் your சமஸ்காரங்கள் sanskars தொடர்ந்து will continue to be சுத்தரிக்கப்பட்டும் மற்றும் purified உங்கள் உடல் and your உணர்வு body பார்வை conscious முடிவடையும். vision will finish. Om ஓம் Shanti. சாந்தி. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Welcome to Victor அவ்யக்தி Parivar. பரிவாருக்கு Today's உங்களை day வரவேற்கிறோம். 7. இன்னைக்கு நாள் 7. Transform the old பழைய sanskars சமஸ்காரங்களை and மாற்றுங்கள். perform the dance சமஸ்காரங்களை of harmonizing ஒத்துசைக்கும் நடனத்தை sanskars. நிகழ்த்துங்கள். Today's topic: இன்றைய தலைப்பு see ஒருவருடைய one's character and the குணத்தை living being. ஆத்மாவை Now பார்க்கவும். we will இப்ப listen நம்ம to மோகினி Mohini தீதிவிடம் Didi. கேட்கலாம். Om Shanti. ஓம் சாந்தி everyone. எல்லோருக்கும். Okay, everyone. எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா? Studying well. நல்லா பாடம் படிக்கிறீர்களா? Yesterday group நேத்து came. ஒரு குரூப் Many வந்தது. new ones were saying, புதுசா "Now we are வந்தவங்க கூட Baba's கேட்டாங்க, children. We are நாங்க இப்ப Baba's எல்லாரும் children." பாபாவோட குழந்தைங்க, So நாங்க I இப்ப said, எல்லாரும் then what பாபாவோட is குழந்தைங்க. next you have to do? அப்ப இப்ப அடுத்தது நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் You have to கேட்டேன். remember நாங்க Baba. பாபாவை நினைவு செய்யணும்னு Next you சொன்னாங்க. have to be a good அடுத்தது student. நம்ம ஒரு நல்ல And ஸ்டூடெண்டாக then you இருக்கணும். become அப்பதான் followers. நம்ம Baba ஃபாலோவர்ஸாக is மாற our முடியும். father. பாபா என்னோட Then he தந்தை, is our teacher. அவர் என்னோட Then he is டீச்சர், Sadguru Baba. அப்புறம் அவர் என்னோட சத்குரு. Because if Baba ஏன்னா is பாபா ocean of knowledge, ஒரு he is அன்பின் giving us knowledge, ஞானத்தின் கடல், we அவர் have to study. ஞானம் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம Oh, படிக்கணும். someone said, "Oh, I do யாரோ study." சொன்னாங்க, நான் Then they நான் invite எதுக்கு me once in a month. I go and I stay. I said, "Is there any school or college ஏதோ in ஒரு the ஸ்கூல் world காலேஜ்ல where இந்த you உலகத்துல only study once a அங்க month?" ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டி Student மட்டும் is படிச்சா not போதும்னு இருக்குதா? invited. The student will join, go, and regularly. ஸ்டூடெண்ட் Said every day is எப்பொழுதும் not கடந்து possible. போயிட்டே இருக்கணும், Go ரெகுலரா at least படிச்சுக்கிட்டே twice, இருக்கணும் இல்லையா? Thursday and Sunday. சோ அதனால Or வியாழக்கிழமை, Thursday, ஞாயிற்றுக்கிழமை Saturday, அட்லீஸ்ட் Sunday. நீங்க சென்டருக்கு போங்க. So student life, ஸ்டூடெண்ட் வாழ்க்கை whatever age, எந்த one of the வயசுக்கு inspector உட்பட்டவங்க general, இருந்தாலும் சரி, police, and he was so touched. He said, "I am a different person." So I said, "What will you do now?" Study. When you will study, எப்ப then நம்ம you will have படிக்கிறோமோ more அப்பதான் attainment. நமக்கு அதிகமான As a child, yes, அடைதல் இருக்கும். you குழந்தை feel good, you ந- remember Baba. நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது But நமக்கு as a ரொம்ப நல்லதாக student, நம்ம you will become உணர்வோம். நம்ம பாபாவை energetic. நல்லா நினைவு செய்வோம். And அப்போ Baba ஸ்டூடெண்டா likes to இருக்கும்போது நம்ம experiment. ஒரு He will be surprised. நல்ல குழந்தையாக Then I இருப்போம். think அப்போ sometimes, what நான் did நினைச்சு Baba like பார்ப்பேன், பாபா that என்கிட்ட he எனக்கு gave என்ன so much பிடிச்சிருக்கு, love? அவர் He ஏன் said, எனக்கு I இவ்வளவு realized அன்பு I am a good கொடுக்குறாருன்னு student. அப்பதான் நான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட், அதனாலதான் அவர் என் Since மேல இவ்வளவு அன்பு beginning. வச்சுக்கிறாருன்னு So ஆரம்பத்துல Baba இருந்து never நான் allowed me to பாபா sit in the எப்பொழுதும் second row, செகண்ட் always ரோல first உட்கார in the வைக்கிறது front. விட மாட்டாரு. அவர் எப்பயும் என்ன And ஃபர்ஸ்ட் that ரோல தான் seat I உட்கார had வைப்பாரு. even during அந்த Uday சீட்டு Baba. அவ்யக்த் பாப்தா Baba தான் எனக்கு gave செலக்ட் that பண்ணி seat. கொடுத்தது. அந்த Said, சீட் okay, எனக்கு I பாபா will sit. கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, நான் But சொன்னேன், நான் because உட்காருன்னு சொன்னேன். ஏனென்றால் attention அந்த while கவனம் studying. படிக்கும்போது அந்த கவனம் So வைக்கிறது there ரொம்ப was one முக்கியம். sister, ஒரு we சிஸ்டர் all used to சொன்னாங்க, laugh at her. நம்ம Whenever எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க somebody சிரிச்சுக்கிட்டே entering the இருப்போம். door, she would யாராவது இந்த here, கதவு there வழியா she வராங்களோ அவங்க இப்படியே பார்ப்பாங்க, உடனே sometimes, திரும்ப why you பார்ப்பாங்க. seeing here, there? ஏன் இங்கேயும் அங்கேயும் She was பார்த்துட்டே a good, இருக்கீங்க? very good teacher. அவங்க ரொம்ப So நல்ல what டீச்சர். Baba likes is total பாபா என்ன attention, சொல்றாங்கன்னா, டோட்டல் நல்ல முழுமையான கவனம் வைக்கணும். looking at படிக்கும்போது Brahma Baba,
பிரம்ம Let's see பாபா when பார்க்கும்போது Shiv Baba நல்ல also கவனையோட comes பார்க்கணும். சிவ பாபா and எப்ப listen பிரம்ம பாபா very கூட உடல்ல attentively. வராரு, அந்த Shiv அளவுக்கு Baba கவனம் like to வச்சா say நம்மளால that. பார்க்க முடியும். பாபா எப்ப And உள்ள then என்டர் ஆனாரு he pays உடலுக்குள்ள, more பிரம்ம பாபா attention to உடல்ல it. அப்படின்னு. படிப்பு மேலயும் நம்ம ரொம்ப He கவனம் knows that you முழுமையாக are வைக்கணும். taking full benefit. நீங்க Do வந்து not be நல்லா ashamed. வந்து Look நல்ல into ஒரு your நன்மை camera. எடுத்துக்கணும். இதனால இந்த கிளாஸ்னால நிறைய Okay, நன்மை எடுத்துக்கணும். Baba be happy with that. But some don't realize that, you know. And she always felt, why Baba is attention on you. So I பாபா said, வந்து I don't know. எப்பொழுதும் You வந்து ask me. விசேஷமான கவனம் நம்ம மேல But now வைப்பாங்க. I'm thinking that maybe because when you are studying இப்ப நீங்க properly, படிக்கும் போது the நல்ல teacher நல்லதாக views படிக்கும் the போது student. டீச்சர் வந்து But உங்களை பார்ப்பாங்க இல்லையா? if teacher knows you're not going to do homework or become a good student, then generally there is attention, but not special. So I tell everyone, all of you, எல்லாத்துக்கிட்டையும் be நான் a good சொல்றேன், student. நல்ல ஸ்டூடெண்டாக இருங்க. Listen Murli properly, முரளியை not கேளுங்க, முரளி நல்லா கவனமா cup of கேளுங்க. tea in the hand and listening Murli. இப்போ டீ குடிச்சுக்கிட்டே எல்லாம் முரளி நம்ம கேட்க கூடாது. முரளி கேட்கும் போது நம்ம Student is கவனம் வச்சு student, right? கேட்கணும். If you ஸ்டூடெண்ட்னா cannot go ஸ்டூடெண்ட் to மாதிரியே center, இருக்கணும். நம்ம the சென்டர் போக same முடியல time அப்படின்னா when there is class at the center, கிளாஸ்ல you take சென்டர்ல கிளாஸ் shower, எடுக்கிறாங்கன்னா wear white குளிச்சுட்டு clothes, ஒயிட் க்ளோத்ஸ் போட்டுட்டு put a badge, பேட்ச் take a போட்டுட்டு diary தான் நம்ம and உட்காரணும். டைரி go கையில to study. வச்சுக்கணும். அப்படிதான் நம்ம Even if you படிக்கணும். study at home, நீ but you வீட்ல படிக்கும் study போது the கூட way you would study நம்ம எந்த மாதிரி in படிக்கணும், வீட்ல school, உட்காந்து படிக்கும் that போது is கூட நம்ம very ஸ்கூல்ல எப்படி particular உட்காந்து for படிக்கிறோமோ the அதே same. மாதிரி தான் நம்ம வீட்ல உட்காந்தும் You will படிக்கணும். definitely get marks like அப்பதான் a கண்டிப்பா good உங்களுக்கு student. மார்க்ஸ் கிடைக்கும். நல்ல So if you ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு want to உண்டான get மார்க்ஸ் more கண்டிப்பா love of கிடைக்கும். Baba, எந்த அளவுக்கு நமக்கு then அன்பு third பாபா மேல stage is கிடைக்கணும் a அப்படின்னா follower. அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த Be ஃபாலோவராக obedient. நம்ம Do what இருக்கணும். Baba wants you to do. பாபா சொல்றத அப்படியே கேளுங்க, ஒபீடியண்டா இருங்க. Baba saw me. I will பாபாக்கு never என்ன sit and தேவைப்படுதோ talk அதை less. வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணும். I never had conflict with anyone. நான் யாரு கூடயும் சண்டை போட்டதே கிடையாது. Whatever நான் they are, யார் they எப்படி are my இருந்தாலும் சரி, friends. They are அவங்களோட my என்னோட brothers. ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அவங்க என்னோட A பிரதர்ஸ் lot அண்ட் of love சிஸ்டர்ஸ். அவங்க மேல நிறைய towards அன்பு நான் everyone. வைப்பேன். எல்லாத்து மேலயும் Sadguru Baba சமமான அன்பு வைப்பேன். likes to சத்குரு see பாபா obedience, not ஒபீடியன்ட், only அதாவது in him, but I ஒபீடியன்டான like, குழந்தை and I பார்க்கணும்னு always ஆசைப்படுறாரு. say, Brother Nirval said, appreciate everyone. எல்லா குணங்களையும் புகழ்ந்து பேசுங்க. Everyone is good in the way எல்லாருமே that they are ஏதோ good. ஒரு நல்ல குணங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அந்த குணத்தை பார்த்து Appreciate their பாராட்டுங்க. character. அவங்களோட Do கேரக்டர் not பார்த்து criticize. பாராட்டுங்க. அவங்க Never, கேரக்டர் பார்த்து நம்ம வந்து never குறை criticize. சொல்லக்கூடாது. யார பத்தியும் குறை சொல்லாதீங்க. Sometimes once in a while யாராவது we get ஏதாவது entangled. சொல்லிருவாங்க, நமக்கு வந்து அதுல போய் மாட்டிக்குவோம். This one is like that. இவங்க This இப்படி one is like பண்ணிட்டாங்க, that. அவங்க அப்படி That one is பண்ணிட்டாங்க like அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுல போய் that. மாட்டிப்போம் But இல்லையா? that one like that is also good. No? அவங்க அப்படி இருக்கிறது கூட We ஒரு all நல்ல are விஷயமா different. கூட We இருக்கலாம். have எல்லாரும் qualities. வித்தியாசமான இருக்காங்க. எல்லாரும் வேற வேற We மாதிரி all இருக்காங்க. cannot be same. நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி So இருக்க it's very முடியாது. good point. If you want to அதான் ரொம்ப நல்ல celebrate, பாயிண்ட். if you want to dance நம்ம with joy, கொண்டாடணும், நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியில appreciate. கொண்டாடணும், ஆடணும் அப்படின்னா Appreciate நம்ம வந்து whole குணத்தை family. வந்து பாராட்டிட்டே இருக்கணும். முழு குடும்பத்தையும் Appreciate பாராட்டிட்டே those who இருங்க. are cooking, யாரு those who are சமைக்கிறாங்களோ feeding you. அவங்களுக்கு பாராட்டுங்க. யாரு சாப்பாடு குடுக்குறாங்களோ அவங்கள Not பாராட்டுங்க. criticism, but பா appreciation. குறை சொல்லாம Then பாராட்டிட்டே there is இருங்க. celebration. அப்பதான் வந்து கொண்டாட்டம் இருக்கும். To refine, purify, but also a very good point அப்பதான் Baba சுத்தம் is படுத்த saying முடியும். பாபா ரொம்ப ஒரு about முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, பாயிண்ட் sanskars. சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சமஸ்காரத்தை பத்தி What சொல்லியிருக்காங்க. exactly sanskars are? சமஸ்காரங்கன்னா என்ன? When you do a action, நம்ம ஒரு செயல்கள் the பண்ணும்போது imprint or the impression which is அந்த left in you நம்ம அந்த becomes செயல்கள் sanskar. செய்யும்போது அதுல என்ன அந்த பிரிண்ட் And ஆயிருக்கோ more you do அதுதான் வந்து same, சமஸ்காரங்கள். சோ it அதே திரும்ப becomes a திரும்ப very பண்ணும்போது strong அது in the அது form வந்து ரொம்ப sanskar. ஸ்ட்ராங்கான And then சமஸ்காரமாக from நமக்கு that பிரிண்ட் ஆயிடுது. sanskar emerges அந்த your சமஸ்காரத்துல இருந்து நமக்கு thoughts, வந்து your நம்மளோட habits, எண்ணங்கள், நம்மளோட your attitude, அணுகுமுறை, everything is your நம்மளோட sanskar. எல்லாமே வந்து அது சமஸ்காரத்தை மூலியமா தான் Now, நமக்கு how to make உருவாக்குது. sanskars இப்ப pure? எப்படி நம்மளோட சமஸ்காரத்தை Today's தூய்மையாக ஆக்குவது? Avyakti signal. இன்னைக்கு அவ்யக்தி சிக்னல் You வந்து could என்னன்னா, create sanskar உங்களால also. சமஸ்காரத்தை You உருவாக்க don't முடியும். have to say, நீங்க வந்து I did இது it என்னோட because பழைய it's my சமஸ்காரம், sanskar. இதுல இருந்து என்னோட சமஸ்காரம், இதுல I இருந்து don't என்னால could வெளி வர change it முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. என்னால at the சமஸ்காரத்தை thought மாற்ற level, முடியும். என்னோட level of எண்ணங்கள் words, லெவல்ல வந்து நான் அதை வந்து drishti or மாத்தணும். attitude. என்னோட பார்வை, என்னோட So விருத்தி, Baba என்னோட says, திருஷ்டில நான் பார்க்கணும். பாபா என்ன சொல்றாங்க? see one's character உங்கள் விருப்பத்திற்கு and எதிராக the living being.
சாரி, that is ஒருவருடைய குணத்தையும் ஆத்மாவையும் in order to பார்க்கவும். transform உங்கள் the விருப்பத்திற்கு sanskars எதிராக of உங்களை attraction இழக்கும் to the உடலில் body that உடலிடம் pulls you ஈர்க்கும் சமஸ்காரங்களை against your will. மாற்றுவதற்கு 2 முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். Many sanskars could நிறைய emerge. சமஸ்காரங்கள் Let's உருவாக்கலாம். imagine from copper age. And சத்யுகம், all திரேதாயுகம், those துவாபர் sanskars யுகத்துல இருந்து பாருங்களேன், எவ்வளவு symbolically சமஸ்காரம் நமக்கு அந்த துவாபர் that யுகத்துல is இருந்து why நமக்கு Baba எவ்வளவு used to tell உடல் us உணர்வான அந்த until சமஸ்காரங்கள் end இருக்கும். you have to அதனாலதான் purify. பாபா சொல்றாங்க You கடைசி don't know வரைக்கும் in நம்ம the end பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா such கடைசியில kind of laziness can be, அதாவது சோம்பல் sanskar of சமஸ்காரம் attraction வந்துடலாம், can emerge. இல்ல ஈர்க்கும் You சமஸ்காரம் don't know வந்துடலாம். which sanskars எந்த are what. சமஸ்காரம் நமக்கு வரும்னு So நம்ம be சொல்ல முடியாது. careful அதனால until ரொம்ப end. கேர்ஃபுல்லாக So இருங்க. Baba said that பாபா என்ன சொல்றாங்கன்னா, pay attention உங்கள் விருப்பத்திற்கு to two எதிராக things. உங்களை இழக்கும் The உடலில் first one ஈர்க்கும் is சமஸ்காரங்களை see each மாற்றுவதற்கு one's 2 character. முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். முதலில் Second ஒவ்வொருவரின் is only குணத்தையும் see the பாருங்கள். living being, that is soul. இரண்டாவது ஆத்மாவை At மட்டும் present, பாருங்கள். there is the main தற்போது effort முக்கிய முயற்சியாக இதுவே தேவைப்படுகிறது. to see the character and அதாவது living அவங்களோட being. குணத்தை பார்க்கிறது மற்றும் அவங்க So with ஆத்மாவாக this பார்க்க வேண்டும். effort, your இந்த sanskars முயற்சியால் உங்கள் will சமஸ்காரங்கள் continue தொடர்ந்து to be சுத்தரிக்கப்படும் purified மற்றும் உங்கள் உடல் உணர்வு பார்வை முடிவடையும். or to purify. எப்படி நம்ம சமஸ்காரத்தை It's தூய்மைப்படுத்துவது? only when what is எப்போ not நம்ம needed is removed, that is clean, right? Filtered. அதாவது சுத்தமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம சமஸ்காரங்கள் சுத்தமாக இருக்கும். Purified and your body conscious vision will finish. உங்க உடல் உணர்வுல இருக்கும் அந்த பார்வை One is முடிவடையும். erasing, another ஒண்ணு is creating that. அழிப்பது By மற்றும் இன்னொன்னு creating, உருவாக்குவது. it நம்ம will also be erased. நம்ம By உருவாக்கும் போது erasing, நம்மளால it அழிக்கவும் also முடியும். it நம்ம அழிக்கும் போது both will. உருவாக்கவும் முடியும். இது We 2 have to do விஷயத்திலயும் நமக்கு for நடக்கும். sense. Right. So do this homework. இந்த ஹோம்வொர்க்க பண்ணுங்க. ஓம் சாந்தி. Hello, Didi. Om Shanti. Hello, Vadivan. Om Shanti. Nice to see you, as always. Good to see you too. Yeah, and the whole family. It's a big topic, this thing of sanskars. And, I'm trying to separate sanskars. Can you separate sanskars? You think sometimes, okay, an action was performed, but it's what's more than just the action. It's how you feel about it, or the experience of it. And I wonder if you can separate feelings from sanskars, and if you can separate feelings from attitude, because I often find that it's the feelings that have to be changed. And is it possible to have an attitude without feelings being involved? I think they are connected, definitely. Because that is why we say awareness, and then smriti, then attitude, vritti, then drishti, vision, then actions, and then comes the sanskar. Comes the world. Smriti, vritti, drishti, kriti, and srishti. So these are the very interconnected deeply. You cannot really pull out one and say, oh, I don't have that attitude. So, but Baba says, your eyes and drishti shows how you're looking at that person. Is it with love, appreciation, or rejection? So your drishti shows your attitude. Even attitude cannot be seen, but it is seen very clearly. The vibration. Very powerful. Vibrations give it away. So I do feel that the feelings are they're the things that have to be changed more than anything else. And this thing that you were saying about appreciation, I like that, because sometimes we think that, we just have to accept things. But I think the next stage
is appreciation. And this thing of, having the whole connection that Baba made yesterday, and seeing, and then the attitude and the vibrations and the atmosphere, and we all know when we sometimes have a not so kind thought for somebody else, but mostly it's not even at the person, but the unkind thought is to do with some kind of behavior that the person has, right? And so in that way we can, and a big part of Baba's thing yesterday too was about forgiveness. And so when I know that my thought about the other person was unkind or uncharitable, how can I then bring forgiveness into the picture? It's not that I go and apologize to them, because they might not even know this is my thought. Where does forgiveness come in? I think that one of the important quality of God is kindness, right? When you are a kind person, why you want to hold, no? But one thing I remind myself, but whatever I'm doing to someone, I'm doing to myself. Right. Absolutely. Because first it's coming in your mind. My stage is that what I'm showing, what I am. Even I think I'm doing towards someone, which is not good for me. So do I apologize to myself first? No, pay attention and change yourself, because I'm losing. It was even beautiful what Baba said. Yeah, I know that even other is suffering or feeling the pain and sorrow, but all that burden will come on me. You won't get blessings from that person. Yeah. So I really feel if all the world, all the instruments, all over the centers can remain in good stage, where love for spiritual love, appreciation, celebration, it will be so good for students also, right? But if we are still like very ordinary, sometimes even in Lokik life, some of the things which we do. So in Brahmin life, if we do things like that, and we want to serve the world, right? We want to have our Mansa Seva, but still we are so caught up into our old habits. So we have to pay attention. I remember when we did Global Cooperation for a Better World, Right. We had the little forms that you had to fill in. And there was one person from here, and actually he became quite well known in his field. They even wanted him to be the Surgeon General of the US at one point. And in those days, he was just a simple doctor. And the response he gave, like, what do you think would make the world a better place, a better world? And he simply said, if everybody could just be a little bit more kind. And I thought that was very powerful, and I think there's a great deal of truth in it, that all it needs is a little bit more kindness from us. But thinking also we're critiquing ourselves now and trying to ensure that we're seeing others with the right vision. But we forget the fact that we also are open to be criticized. In other words, that our behavior is not always brilliant or up to par, up to Baba's standards. And so that others can then have that vision for me. And so how do I fix that? It's not to say they're always wrong. As Baba says, you may be knowledgeful, but don't judge. But what if they're knowledgeful, even if they're judging? The judging's the bad bit.
but what should I be doing to correct my behavior? No, of course, inculcate whichever quality is required. But one word which had been coming in my mind since 2 days is sympathy. Or there is empathy, there is sympathy. Sympathy, right. But sympathetic attitude is very powerful, because then you are cooperative in whatever way. But some don't have sympathy. They think they have, but I think that sometimes we are task-oriented people. Things get done, things get done, things are accurate. But we forget there's something more important than that is our relationships. If our relationships are good, things will also get better and better. So now your point about how do I increase capacity, right? Yeah. I think that what you give to yourself, you give to others. There are some people, they are very hard on themselves. Mm-hmm. It's like, when I was asking doctor about, when I lose voice, and said, but then don't fight the body. Whatever you could do, do nicely. What you can't do, just stop it there. Because you are fighting the body. So you are losing your immunity. So same is like some people fight. They have a lot of warrior sanskars. So they have to come out little and create deity sanskars. Right? We have to go to golden age. So first sanskars are you promise, you don't do. You say it, but you don't do. Shudra sanskar. We say to God, I will do this, and then I don't do it. Or to human being. Then is Vaishnav, is always bargain. Always bargain. Vaishnav is business people. And they only bargain profit and all that. Then comes Kshatris, warrior class. Bow and arrow, always ready to hit the bow. And then is Murlidhar, Sri Krishna. That's golden age. Mm-hmm. At that time, even for kindness, if Baba was not kind to me, what I would have been. Mm-hmm. Just think of Baba's kindness on you. How at the right time, yes, Baba came to help you, or at the right time, he became your companion. He put you into his lap. Why can't I be that same to others also? Because there is aim to be like Baba, right? Yeah. Otherwise, you will be stumbling with this one's influence, that one's influence. We don't want to be stumbling. We have just one goal, one aim. I used to say, even with dadis, I don't say I have to be like Dadi Gulzar, or Mm-hmm. I have to be like Baba. We all will be different, but at least we will be like Baba. So if that aim is there, then definitely you will be more kind. And kindness is not like you don't know, or you are kind of stupid or naive. No. Kindness has a lot of wisdom. And respect, I think, as well. Yeah, but it's like when you are kind, you are seeing the result of that, which will come very soon from a person. So I think we have to experiment with that. Yeah, I like this idea of empathy and sympathy. And something that came up this morning, and where, like you're saying, some people tend to fight, that they battle in their Brahmin lives, not with each other necessarily, but we can make it very difficult for ourselves. And so comparing it to something that happens when you're swimming, when you have the knowledge, when you find yourself in difficulty, there's a way to get out of the difficulty. But if you don't know how, you still keep fighting, and ultimately
you drowned. And so the conclusion was either fight or float. You know, you need to learn to float to when it's time to float and when it's time to maybe do something else. There is also fight or fly now. Yeah, fight or flight. Yeah, but float in this particular situation in the water, if you In keep swimming, fighting, you get exhausted. Yeah. if you But are really floating, you won't drown. you won't, But yeah, exactly. You'll stay there. And so until you get to the right place, and then you can, you know, do more than start just swimming. float. You can start again. You can start swimming properly again. It's good. Yeah. So I think that was most of the things. Yeah, you've answered all the things that I had. Yeah. Mm-hmm. So That's, thank you so yeah, we are Yeah. enjoying Shantivan, the conference, the summit finished. People are leaving. Sevadaris also, they go to Pandavavanch and Gyan Sarovar, then they are also leaving. So now Sevadaris for double foreigner season or Baba's season start coming. So they have Sevadaris will start coming, then the pilgrims will start coming. So another until 22nd, 23rd, that will continue. You know, And there was then sorry. Go there is ahead. Diwali. There will be Diwali, then another Baba season. No, it's always there is such a big program here all the time. There was a contact soul who was asking me today, and since you know, he got very involved in helping us with Shivani Ben's program, and he thought it was fascinating when he discovered that the president is a BK. And then he had seen bits of her just being in Madhavan now, and he wanted to know, like, was that global conference? Was it Zoom? Was it online? If only he'd known about it, he could have sent out a blast in advance to all the, you know, because he has a magazine, that he could have sent it out in advance. And I really didn't know if it was it live? Was it broadcast live? Yeah. It was. So I hadn't had any information about that, or maybe they didn't send it to foreign. But that he said the program was in Hindi. Yeah, but his audience is Hindi. His audience is Indian. Yeah. Oh, okay. How was the program in Maya? Oh, it was fantastic. It was really Because good. I know I was remembering when Dadi Prakashmani came for Global Cooperation for Better World, big hall, beautiful program. Yeah. No, that was Daddy Janki. Global Cooperation for a Better World here was Daddy Janki and you. But you did one for Dadi Prakashmani. I don't remember which that one. Was another one. But Global But Cooperation. we used to do big program at least once in a year. Yeah. And I think we should start doing that. Yeah. No, that was great. I mean, with Shivani, there was like, I would say 2,500 people, you know. And now we have the next one is, we have Maureen in for a little bit, and again, they want her to meet the Hindi walas. We need a Hindi speaking teacher. So, all right. Yeah. What I am doing now, Bhumi, and we thought, some of us, that in December, we will just do, not like very official, but how to give 7 days course to support team. Because most of them only know to cook or do karma yoga, but they don't give course. And suddenly if they have to read Murli. So a small group of people who will learn about giving course or reading Murli. So at least we have some hands at the center, right? Yeah. But you definitely will have for English, but now you need for Hindi. Yeah, so we that have English and we have Spanish. And who could do it is
that young couple, what's her name? Yeah, unfortunately, yes. And she's a good teacher too, Mita and Tej. But Mita is in Mumbai because Tej's mother had a stroke, and so Mita's still there. And so anyway, I'm hoping that she's getting better and that hopefully Mita will be. So she's been gone. She was gone for the whole of Shivani Ben's thing as well, but she still works with us from. Anyway, we need some more help in teaching and not doing very official, but no, I do see some others as well that are Hindi speaking. We have it won't be today or tomorrow, but they're shaping up. They're shaping up. Yeah. Okay. All right. Thank you so much, Didi. Always appreciate it. I feel it's like my personal lesson for the week. Okay. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, thank you. And tomorrow is Tuesday. Our schedule from Amritula 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening, 5 to 6 p.m. English avec Malay revision. And together with that, in breakout room 5 to 5:15 avec the children Malay class. 6 o'clock Bati will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take drishti from Didi.